Ia o te whatalo whatu le mai mota po i mai o tātou tunu i le nei vaenga o le afiafi i le mai ai foi o whea mga luenga sa whia ngai ma lo tātou tunu le nei aso iui lava i lu tau o le whaamai o le COVID-19 fulmaleiva lo whia ngai ma lo tātou tunu ia o le vi inga ma le whaafutai le atua ia ono mwhaunta te mai lo tō soifua ma sa mātua le whaai unga le nei foi vai aso le nei aso i whea mga luenga. O le polokalame whapitoa nei ale tātou KVCK pēr na awinatu lewa mātou whaatasiai ma le a whionga le tamaitai whatonu o le matanga wenga wa aia tangata whainga wenga le malo ia Lynn Pulou Alaimalo o disi o tangata whainga wenga po le whainga wenga le matanga wenga le whalatoia Rose Tuiasosopo ma le sungai Anthony Loa ia le ngata fo i lea o le sui whaatonu ia Max Tuitele. O le awhia whineida la mātou talatala atu ai e tusai o se tasi o whaamanuianga. Peo na whaalawilo mai le olo o ngā whama le matanga luenga o le e vai tangata whainga luenga le malo o le nei whaamanuianga o le amwhai o na maua e nisi o tangata whainga luenga le malo o se whaamanuianga mo se cash program o le amwhai o na maua ia se vai ngā tupe e nisi o tangata whainga wenga le malo, le mafuanga la o le whaatalanoanga le whiwhinei, o le whaamatala ina atu o le aunga tonu o le polo kalame, o ia inga o le nei polo kalame, ia ele ngata i lea, ia o le whaamoe moe o le malo, po i tonu e anga waa i lalo le nei polo kalame, ia le wina atu la le tātou polo kalame, o tutu ina atu le avanoa i la ua whionga i le tamaitai whaatonu, ia se e amataina le tātou talanoanga le nei e whiawhi leo se talanoanga umi foi mo si nau saunoanga i ona amatai lo leo na i whiside tu i nātu mo le sila whio le atunu o le nei foi polo kalame po le whaamanuianga fau mo Samoa. Ia, whaatai lava tosi mo le avanoa, e whaatalo whaatu le malu le atunu i le nei i tu la o le tai au, ia, e whaatalo whaatu foi i lau sunga whaapelu tanga wenga le KVCK. Ia whaatai whai na maua si avanoa e whaatata no i nai foi le nei po kalama. Po se whamanianga foi mo tangata whainga luenga sa awhia lato ngā luenga po lato schedules i le tato Code Red Declaration nea sa amatalia ia February lus fulmatasi buafe lus fulmalua. Ia o le taimi nei, ia e mamoli atuai le anganga o le whaatai ona le whaatala ula foi le nei ofisa i le I se tūlanga e ono sosoani ai foi I nai tangata whainga luenga le tūleo le private sectors sa whia lato schedules o ngā luenga sa whapeona to esea ia lato taimi whainga luenga ia o furloughs foi sa a whaina I foi ia taimi whainga luenga nai tangata whainga luenga lea lawa mau ai le nei po kalama ia I le matau paanga sa o mai foi le ia nai officer ma departments ia male sunga director ia Keith I le arpa mo le matau whaatasanga le ala le COVID-19 Cash Assistance Program for Impacted Workers in American Samoa ia a whaapupu o le CAP program ia o le pokalama le o le anga luele nei officer I whaatasanga o sa fiala tonga wenga ia ai o se taripupu atu le ala tatou pokalama fau lea po se whamanianga fo ile mo tangata whainga luenga. Ia, whaatai. Nau e whionga tamaitai whaatonu, o le winga lau saunoanga a whapena a whia, a whapea o ena ngā lue le teini o le COVID-19, a pena ngā lue foi ai le I o le vai te milen te puni ai ia tatou no whanga o taporo tatou COVID-19, e mawhaiona e anga vaai lalo le o le whaamarianga le nei po le tatou cash incentive program le Alaimalo. Le nei po kalama ia peo na talano atu se temi o whano. Ia o lo o awhia ele to tēne o lo I tono o tatou businessi tu maoti. O le operations uma le malo sa whapeo na whaawa wina peanga luenga le malo ia maletele o organizations. Ia ai mo tangata whainga luenga o lea sa fia ia lato ngā luenga. Lea ia ile I tū lea o business I Laiti. Ia ma business I whaia tu maoti o le Star Cares. Ia ma
small businesses in the private sector. If I feel na faile na nga vaale tangata fa mole a fa peo wal na wa sa no nei o la to na a fia ia la to temi fangan wenga e ma fa na nga va if I feel na nga vaale tangata peta lo sanga I de fa mole nei la lo proclame nei fa mole Ta penal mato fata sanga e lava e tolu lava I tu po mai fai numera sa va ai fol mato officer e fai se mato fata auto ono le nei a pokalama ia o applicants here experience a lot of pay cuts and furloughs from the private sector ile vai taimi o februari luas fulma lua ia apelila fulma valu ia o sa whainga luenga sa na vela to the loss of income around the same time frame on February was funa tasi a pelila fulma valu ia fa petanga whainga luenga sa ia sa fai tia la to itu la whainga luenga mai le vai taimi no February was fulma tasi e o ia a pelila fulma valu Rose, o le 95 so sani mai le tatou mata upule pena sa no ia le fatonu. Ia whawhai lava mo lava noa. Olo o ia applications matulanga ina ia mwhai na nga waa I tangata nei mo le nei whamanianga. E te tau ana iai o lato uru siaki. Ia matusi mai whale whainganuenga ina ia mautu le rei mai loa sa lato whainganuenga I bisinisi ia. A whai ele o iaini pepa ia ele mawhai o na mato a prisoswani atu ia I lato. Tari pupu na whamot. Ai, ia fia uma ia le ngata I tangata whainganuenga o bisinisi tu maoti. Ai, mwhena whamla mwhapema tangata la malo, so tangata ia fia. Tu sa lava pe de umi de teimina e whainganuenga I le bisinisi lea. Tosi, se tali pupu atua le fasiri lea. Sa ia ele memorandum sa au mai lunga o mana. Ia sa whatano ina ele nea mata upu taimi whaingaluenga malo. Ia bo umalana develop ia emergency plans a ofisa taitasi. Ma olo o ngā lulu e pele malo le taimi nei. Lea sa whata sa ngaile treasury ina ia whainoa ia tūlanga o ngā luenga. O so tele officer ma departments ia ma whatonu o taitai ia ma tāta whainga luenga. E ui e le o non-essential o ngā lue pe dungo le virtual office. Le tato Zoom links ia o le tele o processes ia ma whata sa ngā le atinu. O lo whapeona ngā lulu e ele malu o le nei officer ia whapea foi departments taitasi. Ina ia whapeona whaua wina pea operations al malo ia o le mela le teimi nei ia o le main focus foi o le lea pokalama po le nei whamanianga o le tu o pisinisi tu maoti a wao lato ia sa tele na tapunia ia pisinisi sa whaititia I tu la sa la vea foi le lato office I tele code red declarations lea na whaasawa le tato task force. E mwhaina wasiri atu, e fia se vai ngā tupere whaanganga mai lano walo te vai atu o le vai ngā tupere o le talusanga le matanga wenga na awea ngai le arba. Le lawa mo mai e le vai ngā tupere. Mwhaina wasiri atu, lawa fionga le tamai tai whatonu, ia mese lau whainga wenga. E fia se vai ngā tupere o whaanganga I lalo le proklame le nei mo le whaamue le nei. Ia, whaftai, e lua tesi ma le 2 miliona o lo whaanga mo le nei pokalama. O a whea lai a matai ona te tala le awa noa wha mole mo tangata talusanga ai wha mole a le ale whainga le a whai ai e whai e lungo tātou penga tu whailangi pe wa ye se o le ale wha mo e whatino ino o talusanga ale mamano le atu u wha mole director O le matou whātau sanga o iei fui ona o umona whātau pula ona steps I le matou le whātau tianga o le nei pokalama. O umona whātau sanga le tupe o le proposal. E o uma foi na whātau oto atu foi le ia matou waso e fufuaina.
o Aprila Los Fulo o Fufuene Amatalia training al staff ne o le agafa malinga luenga o le patinoina o le application process ia o Aprila Tolos Fulo o Fufuene foi whaawina foi ia trainings ia communication line ali tu del matu department o lo fufuina po o me o a matalia ia fufuanga ia ai mana mia lava ona fatino matu Naluenga Allen Mato community engagement. As soon as this is in place with the public, we are giving the floor over to the public for comments and remarks regarding the program. Alulue ful Mato officer Fatostanga le Mato press release, mfailo atwai foi, ile mamalo la tunu le apokalama, ia ona mafai leona tatala Mato faitoa, ma amatalia le neinga luenga, o le ofo ina fo nei officer, ile temin sa fai ele Mato fatosanga, e lua afe lima se lauta ngata o uma o ilo fo ele nei officer, sa afia la tonga luenga, ona o le Code Red Declaration, Nela wa uma fo e ona whaatapula a uma mato policy, man mato process, ma stepu uma e soani ai ina ia whaatau to leile mato floor plan ia sao ma uni le wha moe moe o le tūlanga lo iai mato le teimi nei a wao ma lo lavan masani ai e whaatau sanga i le hard manual paper applications. O ngā luenga fo ele nei ofisa o lo tamo whai ina ia whaamasani ia tangata i le tato digital app. O lo fuaina fo i le nei division o le lafa maninga luenga e whaise mato online application ina ia whaititi ai fo le face-to-face consultation with the public. Ia i le nei vai tawar koviti ia tato te le mai lo po fea iai a le tūlanga i nei officer o mana structure mfatulanga le ina ia awane i le ti ai fo i seisis le wha mai o le COVID ia wha ngale online application i wha whaingo fia i fo i le mato capacity of serving the public ia ma le whaingo nei po kalama. Malo Faman mo fa tonu fa fela tanga tayele ai se internet te apply ai lungo le petaro sanga ai lungo le tato o penga to failangi mo le fa mo e se si awala o fo yai lau matanga wenga mo le mafai ai nai tanga tane no wato e talo sanga le so swani fa mo le Olo yai fo e si awala o ngā whamal nei division i le tū leo lo iai le taitai a Rose. Ia e mawhai whaana whailung on telefoni, e whaina wala au mai ia le malo le atunuhu, i ona ngā lulue atu ai leo le intake specialist, e fill out ia application se wala au mai e malo le atunuhu. O li si au wala o fia lea, na ia sefe e foi le operation o le neipo kalama. Malo whaatonu Anthony o 95 so sorry mai le whaapopo man mata upo na sauno ele a whia ngal tamai tai whaatonu. Papai tosi o tai koe sunga whaatonu. O te loa o te linga le nāua pofona atu le whaatonu. Ia tūlanga o le sota inga peo nei whaasiringia. Ia o lo manino ama ma o ti tūlanga na ia ila tau ele o ia ise a wala fo le maua ai le sota inga i lungo le interneti. Ia e whaonga ina fo i tantu telefoni. Ai e tu ala no pe mamalo le atunu e utangia mai pea ia o tatu ia pe ia ingol covid se fun maliva e so tai mai ia on tali le o telefoni ia mafa tu langa atu ina ia fu le ia mana onga o lo mo mia ia wala tau tua mala o nanga alimtanga ruanga tangata fainga ruanga pe o sau pa ia tu le tu langa te loa ia sau se taimi Io na uri ili leo no nau te lenga au le nau te le na fofola atu ele whaatonu ia tūlanga la ia peo na ia le digital link i lungo le tātou upenga te whailangi ia moni fisili inquiry form o lo ia whaatumu ina ia whawhaingo fia ai o nau te ingo lo ia e ui lava ina tātou ia le lockdown i le vai taule nei ai lo tau mo whai pia whaanga i o inga luenga masani e pei o na ia le tau no mai le COVID-19 e ala le tanto virtual matulanga e pe ona yeli tene kolosi tele vave leo tatou whaonga ina mo sota inga te minei. Tos? Rose so te whasi whaftai Anthony so te whasile tua whamon mole
A whape te talo sanga o ame mo mia o le whaamaoninga mai le ofisa, wa te loa masalo mana o mia le to ofisa le tūlanga lea I se whaamaoninga amena a fia I tūla whai ngā wenga, em whena whaamana maina le tūlanga Rose mo si le fia le tunu. Ia, whaaftai atu tosi, olo iai ia pepa lo mana o mia, ina ia whaamaonia le ofisa, I tūlanga na whainganuenga I tangata whainganuenga. Ia, o le tūlanga masani lava o le ID, identification, e te tau ona iei se urusiaki, ma se tusi pe ona tuina atu stemi o whano. Mai le whale whainganuenga, o le tangata lea sa whainganuenga I le pisinisi, pe ona tuina atu. Ia, o la le atu ina atu le newspaper ma le manisi fo'i o tātou tana noanga I nisi fo'i vaenga o lo mana o mia e le nei ofisa. Alo whaftai Rose, lau whiongan whatono naisi mai loa au. Nā se fia whapopo atu le saunoanga a Rose I le tūlanga o required documents. O le mātou plan o loo iai. E fufuaina no iaso I o umana whaatapuna ai wha alwato I luna le news le tātou pokalama. Le a wato ai fo'i ma required documents ma le mātou eligibility requirements. E tele o mea tāwana I tono o tātou requirements I o pokalama lea. O le proof of unemployment from your organization or work. Yeah, and all applicants must provide information which supports the impacted situation. So if I find more fear, while I tangata whaingaluenga, I pawane o le pepa mana o mia, ia malitele au pepa ia pe ona ngā luele nei office, I o le IT, o le sangalemu, o le rental or lease agreement, or a utility bill, or a cell phone bill, e so soani fo'i the intake process. Ia o isi proof of income o lo whaasawa I lan. Ia e awatu umai le tātou press release, ia mala newspaper fo'i. Malo, Whaftai Director, Deputy Max Tutele, good evening to you. Thank you very much for allowing us to speak to you and Director Lynn and of course your staff about this cash assistance program that will be released very shortly. Can you please tell us a little bit more about it? And also could you let our people know about the eligibility criteria, the requirements in terms of what they need to present when they come to apply, and how they can go about applying, whether they can do this online or given COVID, whether there are any other means that these people, our people can use rather to apply for this cash assistance program. Deputy. Thank you, Tulsi. Just to discuss the eligibility criteria, these are applicants who were unemployed or underemployed. And I think that's very important to also state that the underemployed is also part of it. From February 22nd to April, income during that same time frame, or reduction in work hours in that time frame. Required documents that we have for this program are proof of residency, and we can get into details once we are able to launch our public awareness of this book. Yes, is the proof of residency. Another one is a proof of income. Third one is a proof from your employer to say that the person was working at during this time period. And then there's two other requirements there that would come from the employer too, is proof of underemployment or unemployment within the time frame. And then, like Director Lynn said, they all have to provide proof to support their impacted situation or condition within the same time frame. As far as applying for the program, we are pushing for digital forms to have them filled out digitally, just to avoid anybody having to come into the office given the condition it's.
the staff that are on standby to assist those that don't have internet connection or don't have access to a computer. We also have a team that's on standby to take applications over the phone. Thank you, Tosin. And what about those who can't make it to apply? Like for those who do not have transportation, should I say, out in the villages, how can they? And some often do not have credit, for instance, to contact your office. Is there other way that the office can assist in that regard? That is something that we're going to have to discuss because we won't know unless that information reaches our office. Okay. Can you tell us a little bit more about this cash assistance program, Deputy, if you don't mind me asking? I believe that 2.3 million has already been allocated for this particular program under the ARBA. That is correct. 2.39 million has been allocated for the actual cash assistance. For those that qualify, it's 2.28 million. The remaining balance is to cover administrative costs for the program. Okay, and everyone is eligible regardless of your status, as long as you were working and living in American Samoa at the time? That is correct. This is similar to the full program. If you recall, the pandemic unemployment assistance program that we had. It was limited to just basically nationals and U.S. citizens. Right. With this cash assistance program, it opens the door for others to apply. So it's not limited to just U.S. citizens or U.S. nationals. Okay, and what about those who lost their jobs during the COVID? And this is there to help support that, but it's not designed to completely replace their wages. It's just a cash assistance program that we're offering for a period of 8 weeks. And can I ask, do you know how much that people will get? Approximate figure, if that's okay? There is 40. Can I turn this question over to Rose? Rose, would you be able to assist with that question from Tosin? Thank you, Deputy. After review with the ARPA office, we received word that each individual employee will receive $240 per week. This is after much consultation between offices as well as director and deputy. And so the final countdown is $240 per week per person. And Rose, and for how long will this, do you know, or what's the duration of this program? 6 months or 1 year? Well, this is for only the impacted time from February 21 up to April 18 of this year, during the impacted time, yes. Rose. Director, you have your hand up? I believe Rose have answered that question as far as our plans for the program. And I do know that ARPA has based that on a $6 an hour over the 40-hour work week. And then they're going to be making $240 for the 8 weeks of that program. And our main focus is those workers who are unemployed or underemployed during that time frame of the Code Red Declaration. So that's mainly the focus. It's a cash assistance. It's not to replenish or replace any wages lost. We are actually prioritizing the lower wage earners with this cash assistance. That's the main concern that we were reading through on this implementation and proposal. Director, Deputy Max Tuitele, for those who do not understand Samoan, when are you going to start rolling out this program? We will be having a public awareness where we will have a community engagement. The dates are set. We're trying to finalize them at the moment, but I think it'll be released sometime, if not today, tomorrow, for those dates, and we can report back to you on that.
All right, thank you. Anything else, Deputy, that you would like to add on before we wrap things up? If we're just going to stick with CAP, I was expecting to talk a little bit more about some of other issues, but if it's just CAP, thank you so much. I don't have anything to add on at this time. Okay, malo whaftai, Rose? ai whaftai na wana sauna atu le tamaitai pule ia man matu deputy whaftai lava. Anthony? Ai te loan na ua manino tūlanga la e pia na whafsilingia. Ai tātou te le whae uia masau no fwoi lau sunga po whatonu. E tu mule fwoi le nefa mo ia na o le whautuanga e tu atu le atunu. Ia ma longa puia li fwoi. E pia na ie tātou digital link le na ia o lo iai ia fwoi me whatumu a lava ni fisili. Yeah, the Department of Human Resources staff are still operating from 7:30 a.m. to 4 p.m. Feel free to call us at 633-4485. Yamal email na na American Samoa Government HR@gmail.com. Ya olisi foi tonga le tunu. Ya mana tu le leo tanto ye ingor COVID. O tulanga lo fio o atu matanga wenga silingia. Ni e fa se no lo tapunia fa toa. Ni ai o lo nga lua pe fa nga inga tanto virtual mal tanto linklina e tanto se sota yai. Ya ai foi tulanga lo fio watu telefoni mavala watu ina ia fa tulanga le o tato sota inga foi le pe nei fa no pone o leo lo fa nga ina to tonu lava o matanga luenga la to ia no temi fenga luenga pe no fa tulanga ina il malo o lo fa pe na ona ia i tato ila lo fa malungo le code ren matulanga la ia ai le o tau fi ai le tau tu ina le atunu e ana lea le fa nga ina o le ten kolosi fa nei ona po leo o fa nga ina le rolangi mo so se vaenga ia wala wina atu me mo mia la tunu le tautua mana o nanga ia o se papai malu atu na ma tu atu foi luma mea ia ele fa o nei por kalama tosi man mamano le tunu lo fa fonga Malo whaftai ia, lau whia ngol te mai tai whatonu, la tu atu ia le nei ava no PCC. Vaenga mure te whisau no iai, whamore lava. E ai, whaftai lava tosi man malu mtanga luenga ono le nei ava noa. Tu ina mai le mātua nei matanga luenga. Ia o te lomata tonu mo fia foi le malu la tunu. O iei sia whapoponga whamanianga e sosoani e foi o tato te lole nei vai tau e le lopo o a fea tau li fe foi le nei sa COVID. Ia ai o nanga lava le nei ofisa ina ia whatu mawina pēr mali malu la tunu. Ai me se foi tono le malo. Ia e au ngā whale nei vai tau e tātou toi tantanga e foi. Ia tātou process o mawhai o na whawhaingo fie au ala mo le tātou whainga malo. E whaongale o le tātou digital apps. Ia ma le modern technology e whaingo fie ia au ala ngā lue. Ia e whaatai langa mo le avanoa a tono le to iei sesi fasili. Always feel free to contact us if you have any questions regarding our process and the programs that we offer. Ia e moli atuna nga whaatai an iele nei aso. Ia, whaftai lau whia ngol te mai tai whatonu, e nau whafonga mai tātou atu i se whataranoanga ma le whia ngol te mai tai whatonu, ia Lynn, Pulou, Alaimalo, ia whapere whaleto ia Rose, Tuiasopo, o Anthony Loa, ma le sui whatonu ia Max Tuitele, mai le matanga wenga wa aia, ia tangata whainga wenga le malo. E tu sai o se proklame fau, mawai fo i se soani tau tupe i nei tangata fo o le tātou tunu na a fio la tau tu lama tami whainga wenga ia ona le teimi o tātou tapu ma whaamai o le COVID. Nā peo na whaamala malama mai le whaletua whatonu, e la ngai te lela au whainga wenga ia i ngā uma, ma le whaamoe le nei proklame ai monisi whaamtalanga e mwhai lavana e wala awane le lato ofisa i le matanga luenga wa e tangata whainga luenga le malo e toi whaapapula te liatu ia monisi fwoi o whaamtalanga e whaatatau le nei proklame. Mo le sila fia le atunu o lo wala au mai, o le nei fwoi proklame lo i fwoi se vaenga tupe wa whaapeona whaanganga mo pisinisi na a fia fwoi ia lato fufuanga i le teimi o tātou tapu. Ia asau se teimi na whaatala no fwoi leo le ofisa o le DOC e tu sai fwoi mo le lato fwoi mata whaioi pei lava o le matanga wenga le vai tangata whainga wenga le malo ma le nei proklame taua.
Ai ole a mawhai ona te mo atu ia nisi o tātou talanoanga whapea ma o tanga ruenga o le tātou malo e tu sai o fufuanga whapene o le tātou malo mole anga I luma e se teimi o luma e mole atu le whawhaitere lava mo le whaavanoina mai o le tau teimi tāua mo le nei proklame whaaftai lava ia maruia le nei a fiafi ia whaasoifoia.